Salut tout le monde, c'est Fog et on se retrouve aujourd'hui pour un live sur Tale of Arise. Le jeu n'est pas encore booté à la bonne place. Euh, voilà. Normalement, je pars tout ça quand que je tissais, au moins. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui sur Tale of Arise pour faire les quêtes secondaires et faire les conversations qui nous restent. On va essayer de finir toutes les quêtes secondaires aujourd'hui, si c'est possible. Pour que le prochain live qu'on fasse soit entièrement dédié à essayer de finir le jeu. Et ça sera peut-être même la finale, le prochain live, si on finit toutes les quêtes aujourd'hui. On va voir c'est quoi cette conversation-là. Especially after the extremes of some of the other regions we visited. Definitely. Your country is beautiful. You do me an honor. However, this place was never mine to own. I didn't mean it that way. Though, I guess technically you weren't born here either. Native or not, that doesn't change the feelings you had for the place. If I were you, I'd try to take a little pride in people's compliments. Allow myself to feel pride, huh? That sounds like no easy task. Nothing sounds easy when you overthink things the way you do. It must be exhausting. He's always worrying about something. It's probably what gives him his eye for detail. That's just the way he is. Yeah, so we'd noticed. Let's change the subject, shall we? It's a wonder so many things coincided to bring us here. Alphen's awakening, Shion's decision to revolt, the Danon uprising in Calaglia, the crown contest's final, sputtering throws. Zephyr's being in the right place at the right time. The fact that you happened to be a lord just as this was all going on. It's almost as if we were brought together by design. By someone who wanted to bring down the system. No, enough Hand of Destiny talk. We did this on our own steam. It's our responsibility to see it through. Did Law just utter a pearl of wisdom? I do think about things, you know. Just what do you take me for exactly? Honestly, I always sort of pegged you as a likable dolt. What the hell makes me a dolt, you dolt? I mean, she did say he was a likable dolt, didn't she? Let's refrain from poking this particular Zoogle any further. Some lessons just can't be taught. Not to dolts, anyway. Allez, Hey, Kisara. commence bien. What's your secret for putting up with Dohalim? I don't know how you managed to deal with him. Secret? Oh, I don't think it's as difficult as all that, really. Could have had me fooled. Anyone who waxes lyrical on the aesthetic qualities of cactus thorns is a step too far for me. And those poetic flourishes he sneaks into regular conversation? How am I supposed to react? He likes the sound of his own voice, that's for sure. I say let him have his fun. No need to try and understand anything he says. Has he always been like that? He didn't seem as on edge all the time back in Menancia. Though he was my superior back then. So who's to say what I didn't see? The Lord of Cislodia hid in plain sight while a crony posing as him carried out all his business. What if the Lord we met in Vicente was really... An imposter? Dohalim? Hardly. Like it or not, that's him all right. In all his flamboyant, circumloquacious glory. I'd like to see someone try to impersonate that on a daily basis. Come to think of it, what with being a lord and all, he's probably never had anyone to speak to on an equal basis. It wouldn't surprise me. Having you guys around, having a family in a way, must be what's helped him change. A little heads up on some of his eccentricities would have been nice. It's those eccentricities that make him who he is. Pas d'autres conversations? Ah, juste deux. Un peu étonnant. Il me semble les autres régions, on avait au moins eu 2 ou 3. Est-ce qu'il y avait des quêtes dans le coin? Hop. Menancia avait actuellement aucune quête. Par contre, il y a quand même aller porter le dernier livre à la librairie. C'est quand même étrange qu'il n'y ait pas une seule quête à Menancia.
Il y a des quêtes qui ont spawné, ben, qui ont popé un petit peu partout, mais pas à Menencia. Fait que ça se peut qu'il n'y ait pas autant de quêtes secondaires que ça à faire. Si c'est pas toutes les régions qui en ont. Hey, she's pretty cute. Who are you looking at? Quit gawking and let's go. Ow! Hey, Alvin, what do you think of that chick over there? Doesn't look like she really works out. I'm not talking about her muscles, you dummy! C'est moi où il fait de plus en plus de commentaires sur toutes les filles qu'on croise. Attendez un petit peu. Sam, il fait des commentaires sur quasiment toutes les filles qu'on croise. Il faisait pas ça, là. Est-ce qu'on a ton dernier livre? Non. Il nous manque un livre, je sais pas il est où. Ok. Fait qu'on avait fini par trouver celui à Cislaudia au dernier live. Il se trouvait actuellement dans le château. Plus précisément, il se trouvait dans... Non, pas le fils, il se trouvait dans la Hidden Chamber. Il se trouvait direct là. Donc là, il nous reste à trouver celui dans Menencia. Fait qu'on va se téléporter de place en place. We've reached our destination. Pas l'air d'être ici. Bon. Fait que allons par là-bas. Celui-là, j'ai vraiment pas envie qu'il soit dans le château. Le château ici est encore plus gros que celui de... qu'il y avait dans Cislaudia. Slowdown. On va voir dans la région là-bas. Tidal Plain. Pas de l'air d'être ici. Qui sait, il va peut-être être dans la ferme. Il y a des bonnes chances qu'il soit dans la ferme. That's no ordinary enemy I see over there. Ouais, il est jaune. Non, les ennemis, même s'ils sont jaunes, ça veut pas nécessairement dire qu'ils sont tough. Ah, il y a quelque chose de caché. Oh, oh, oh. Il y a un stat booster que j'ai manqué. Ah, ok. La ferme est juste ici. C'est majoritairement, je veux savoir c'est quoi la récompense pour avoir trouvé toutes les bouts. Ok. Pas de l'air d'être ici. Oodle n'est pas sorti. On va se téléporter ailleurs du coup. Ouais, alors ça c'est différent. On va aller checker, voir dans le trou de la caverne. Qui sait, il va peut-être être là. Il y a des chances. We finally made it. Bon, sérieusement, alors, ce qu'on a fait, c'est sortir dehors. Ça n'a vraiment pas servi à grand-chose que je me téléporte. Hop. Là, elle est quand même vraiment belle dans le jeu. Là. J'en viens... J'aime vraiment beaucoup l'effet des éléments qu'ils ont fait dans ce jeu-là. Hop. Fait que c'est pas ici. M'étonnerait que ce soit dans le training ground. That was quite the little adventure we went on. Ok. Enfin, comme je disais, c'était pas ici. Allons voir s'ils sont pas... il est pas caché dans la place des Golden Cats ou quelque chose de We've même. reached our destination. Il y a des bonnes chances qu'ils soient tellement cachés là-dedans.
En tout cas, il y a encore du monde qui sont ici. Je sais pas pourquoi ils sont jamais remontés. Meow. Meow. What are you doing? I'm talking to the kitty. That isn't a cat. Miaou. Non, ok, fait que ça, c'est juste I du see monde. a cat. I wonder how Zari's doing. Ok. Hop, voyons voir. À partir de tout en haut, on va descendre. Looks like we made it here in one piece. Ah non, ça c'est mauvaise direction. I sure wish we could go on vacation. I suppose it wouldn't hurt for us to unwind a little for once. Not like we've got the gall to spare for it, though. On a combien en cash? Ah, on a quand même pas payé, on a 18 000. Ah là là. Seriously? Is this a joke? I think the enemy's getting desperate. Voilà. Don't tip your hand. Hop. Voilà. Ah, ça évidemment, ça va quelque chose qui va jamais changer. Il va falloir affronter toutes les créatures qu'on va croiser pour s'en débarrasser. Non, ça, l'est pas. Ah! Seriously? Is this a joke? This one's mine. The tide of battle has turned in our favor. Allez. Pressing the attack. Indeed, but remain ever vigilant. Voilà. We're in good form. On va descendre ici, là, du coup. Hey, what do you say we fight that shining enemy? Ah là là. Parce que tu l'as demandé, là. For a long slog with this one. Allez. Tu vois, c'était pas tant compliqué que ça, là. Je sais même pas pourquoi tu voulais l'affronter. Hey, Poodle's quivering. Oh là là. To be real lucky. Viens voir en haut de cette échelle. Je pourrais techniquement juste aller lire un guide pour savoir ils sont où. Tente pas. Ah, ok, fait que ça va être la fin. Fait qu'on va aller le... On va... Great. Now I'm hurt and dirty. Ah, arrête de chialer. On va aller là où il y a le dernier niveau, puis après ça on va pouvoir se téléporter. Hop. Ok, fait que c'est pas ici. On va aller checker dans le site de minage. Finally. If only we could have flown with the wind to get here faster. Oudor n'a pas de l'air de montrer signe qu'il y a quelque chose ici. Pas plus ici, mais peut-être dans la dernière région. Au fin fond. Veux-tu un passage plus rapide à quelque part? Non. Fait que pour aller au fin fond, on va falloir vraiment faire le tour. Bon. Je connais plus vraiment le passage. Ok, fait que c'était bel et bien par ici. Fait une éternité qu'on n'est pas passé par là. D'après moi, c'était ça leur intention quand ils ont foutu les nouveaux hiboux, c'est que c'est pour te faire promener pour que tu puisses revisiter les anciennes régions. C'est vraiment probablement ça qu'ils ont eu l'intention de faire avec tout ça. Je ne vois pas sinon c'était quoi leur intérêt. Y'avait-tu de quoi tout en haut de ça?
Ouais. Ah, pratique. Oh, Great. Now I'm hurt and oh là là. Bon, bon. Ben, je pensais avoir monté déjà pour se mettre toutes ces piliers-là. Apparemment, je me suis trompé. Allez. Hop. Finalement, c'était pas tant compliqué à souvenir que ça, le passage. Ah là là. Bon, celle-là, on n'aura pas le choix de l'affronter. Voilà. Bien. Well, looky here. Bon, bon, bon. Fait qu'allons voir ici, du coup. Pas mal la dernière place à explorer dans ce coin-ci. Sinon, après ça, il faut aller explorer par après. Ah, tiens. This can't be allowed to happen. Not the crown contest, not the end of this land. If that's my country, if what my country does make her sad, I'd sooner stake my life defending this land. Hey! À l'avance! Bon, fait que d'être revenu ici, ça aura servi à pratiquement rien. Je pense malheureusement qu'on va pas avoir le choix d'aller explorer dans le château. Hop. Tente vraiment pas de devoir explorer toutes les pièces du château. Que voulez-vous? Pas ici. Ok. Ça va être long de trouver cette... il me manque quoi là? Il me manque 3 hiboux. On prend une énorme quantité de temps à trouver ces hiboux là. Ok. Peut-être dans le meeting room. Allons voir. Ok, non. C'est pas ici, fait que peut-être dans l'office encore. Dans la chambre de Dohalim. Ou dans la salle du trône. Qui sait? Pas ici. Ben, c'était pas dans la chambre de Dohalim. Non, mais attends un peu. Ah. Ouais, on était bien, bel et bien dans les quartiers de Dohalim. Ça, c'est la salle de trésor. Peut-être qu'il est ici. Non. Allons voir ici. Je vais avancer quasiment, je pense que j'ai jamais exploré vraiment la salle du trône. Honnêtement, je pense pas qu'il soit dans le château. On va aller explorer ailleurs avant, puis après ça, on va venir explorer ça ici. On va explorer cette région aussi. That was quite the little adventure we went on.
Odor n'est pas sorti, fait que c'est pas ici. Attends un peu, ça c'est pour retourner au château, non? Ouais, ils nous ont encore téléporté, foutu dans le sens du château. J'aime pas ça quand ils font ça. Mon objectif est actuellement ici. Le mont Diarrhée. This place is rather gloomy. Why don't you lighten the mood for us while we're here then? I'll see what I can do. Ah, ok. Ah là là. Fait que là, on n'est pas plus dans cette région-ci. Allons se téléporter ici, voir. C'est tellement encore dans... That was Valencia. quite the little adventure we went on. C'est pas là. Donc peut-être ici. That was quite the little adventure we went on. Non plus. Peut-être la caverne ici. Techniquement, de là, ce que je suis, c'est le plus proche qu'il y a de la place. On va ramasser cette pierre-là, juste pour la ramasser. Techniquement, j'en ai plus de besoin du tout de ces affaires-là. Ah oui, sinon c'est vrai, j'ai quand même besoin de quelques petites affaires pour crafter, pour les rings à la fin. Les anneaux de skill. On va sauter dans une caverne. C'est pas dans cette caverne-ci. Ah, bon, j'ai touché les oiseaux. Voilà. Boum. Voilà. Boum. Allez. Et on a pu assister à Alphen qui s'attaque dans une. Oh là là. Ils sont où, vraiment? Les bouts, il est pas plus ici. Oh là là. J'ai pas envie de me dire que le hibou va se trouver dans une zone chiante. On avait techniquement déjà exploré voir si c'était pas ici puis c'était pas là. Fait que vraiment, je dirais ça doit être encore dans le château. Et retournons au château, explorons toutes les pièces. Pas excessivement l'autre choix. Hop. Staff waiting room. Pas ici. Après avoir exploré toutes les pièces du château, je vais actuellement aller chercher le guide.
J'irai pas faire ça 2 autres fois. On a fait une trentaine de minutes de l'air, puis on n'a pas avancé pour 2 sous. De l'autre côté. C'est déjà qui est pas dans la librairie, fait que allons checker les autres pièces. Pas ici. Allez, Oodle, aide-moi. J'ai besoin de ton aide, Oodle. Oh là là, tu m'aides pas. Tu m'aides peu. Pourquoi tu ne m'aides peu? Oh là là. Quel genre de pièces qui me reste dans le 2e étage à explorer? Il me reste la salle à manger, l'office, la salle des gardes et la salle des nobles. Allons voir dans les salles à manger en premier. C'était ça la pièce que je cherchais tantôt en plus. Ok, c'est pas ici. Bon. Ici peut-être, l'office. There's some unfinished paper and book. This must be the Lord's adjust. Ok. Là, ici. On a exploré quasiment partout. Et là, Oolong nous a pas fait un seul signe. Je sais pas si Oolong nous aide pas du tout avec ces nouveaux hiboux-là. Ah. Right. These are the guards' personal quarter. If you these are the guards' personal quarter. If you need anything in here, feel free to take it. Is this where you sleep too? I got the impression the guard was mostly made up of men. Oh, the quarters are divided between men and women. We're standing in the women's right now. Gotcha. I guess I'd better be careful not to disturb too much while I'm here then. Right. I wouldn't if you don't want to end up on the wrong side of our mace. Ah, le v'là! Do you sense one of your friends, Hoodle? Ah, si, moi, je l'ai cherché partout, toi. I see you've got your relics all lined up again. What are you doing? Huh? They're so bright now. Oh, it's you two. I was merely tending to my collection. Don't you think you've polished them enough by now? You take better care of your relics than you do yourself. I try to take good care of them. However, no matter how much work I put in, it refused to respond. I thought you could hear their voices somehow. I can, but that's all I can do with them. I can't actually engage in conversation with them. Not yet. What are they saying? Did they really want you to polish them that much? You're right. I was so enraptured with them, I may have selfishly failed to consider their own wishes. I must open my mind and sincerely engage with them in earnest. He never gets tired of his relics, does he? Nope. It is interesting to look at them when they're all lined up together like this, though. Like how these two have similar designs. It makes me wonder if they were made in the same period. An excellent observation. Yes, I too suspect they're somehow intimately related as well. I don't see what you two are talking about at all. Hmm? What's this? Why, that smear wasn't there previously. Could it be responding to my voice at long last?
It's rather viscous and has a distinct aroma to it. Ugh, Hoodle! These relics are no place for you to do your business. Whew. I'm serious! These are priceless pieces of history! Come on, Dohalim. Let's go wash your hands before you catch anything weird. There's Bon. history in the air here. I can smell it. I don't smell anything. Don't encourage him. Ok, bon. Fait qu'on a eu une belle petite conversation. Ça en valait quasiment, je dis bien quasiment, la peine. Ici... Non, pas Pelican, mais Maxor. J'ai une petite idée de où est-ce que ça peut être. Je pense que c'est dans les ruines. Non, pas ici. Dans le lac, en fait, plutôt, que je devais dire. Je pense que c'est au niveau du lac. Je suis pas sûr, mais je pense. You guys want to rest here? Ah. Bon, fait que c'était pas ici. Fait que retournons à Nièce. Au moins, Nièce, c'est quand même une petite place. La région de Maxor, c'est pas une We've petite reached our place. destination. Everything okay there, big guy? You look kind of pissed. I'll say. He looks like he wants to bite the head off something. What's eating at you? Come on, Alphen. You're gonna bring us all down if you keep that ferocious scowl on. Oh, sorry. Do I really look that ticked off? Yeah, it kinda makes you hard to talk to. So, what's bothering you? It's a pebble. A pebble? Snuck its way into the back of my boot. Can't seem to get rid of it. Oh, I totally get you. Weird how much it can get on your nerves, huh? Yeah, it's barely bigger than a grain of sand. How come it feels like I'm walking around on hot nails? You know, maybe this is a crazy solution, but you could just take your boot off and give it a shake. Ah, yeah. Yeah, of course. You're right. Phew. It's like I've been given a new lease on life. Thanks for the tip, Shion. Seemed kind of obvious, but you're welcome? That's the trouble with windy places. All that fine debris ends up getting into your hair and clothes. Alphen, is it just me, or have you become extra sensitive ever since getting your sense of pain back? Now that you mention it, the other night at camp, there was a fly buzzing around that annoyed him so much, he unsheathed the blazing sword. So much for sensitive. That's just being a Mr. Cranky Pants. Nothing new on that front then. What's the matter, Alphen? You look a little tense. It's nothing, really. He wants to get angry, but knows that doing so would only prove our point. Hence the building frustration showing plainly on his face. Would you stop analyzing things for 1 minute? Point taken. Ok, fait que c'est la seule conversation qu'il y avait ici. Donc, la seule conversation, c'est juste Alphen qui se frustre. C'est ça que j'en comprends. On va voir si c'est pas actuellement dans la plaza. Ou là, on n'est pas sorti, fait que je suppose qu'il est pas ici. C'est un peu plate. Je sais pas si Udall a réagi réellement à cette heure à la présence des hiboux. Elle avait pas eu l'air d'avoir réagi à la présence du hibou à Max. Ben pas à Maxor, mais à Ciclodia. Et on a spoté le hibou quasiment instantanément. We'll find out there this time. Most likely Zoogles, I would reckon. I mean, other than them. Ok. Ben on va faire les déplacements à pied. On va finir par les trouver. Dans cette live-ci, j'espère. Finalement, parti comme c'est là, on n'aura pas le temps de faire toutes les 4 secondaires, fait que... Udall n'a pas réagi ici, fait que... On prendra pas le temps de fouiller partout si Udall sort... Si Udall sort pas, on n'explore pas.
On va s'arrêter à ça. Il va probablement être dans une espèce de château sous terre. Hop. We should be able to cook here. Ouais, mais comme on fait pas de combat, ça sert pas à grand chose de les cuisiner. Something feels odd here. Be on your guard. Hop. Oula, on n'a pas réagi ici. On va sauter en bas. Je pense qu'on peut... la meilleure solution, c'est de sauter à partir de B1, je crois. Go n'a pas plus réagi ici. Great. Now I'm hurt and dirty. Elle n'a pas réagi ici non plus. On va voir à B3. Ok, elle a pas réagi. B4 peut-être. Pas plus réagi. Donc je vais prendre ça pour elle n'est pas ici. On va aller fouiller les ruines. Ça se peut que ce soit actuellement ici. That was quite the little adventure we went on. Hop. Pas réagi dans ce coin-là, fait qu'on... Aw, are you tired, Poodle? Sure he's not just trying to hide from us? Ah, ok. Alors sur le wharf. Est-ce que tu as réagi, Oudol? Ah bah oui, il va être sur le bateau. Starship! I think it's safe to rest here Est-ce qu'on peut avoir au moins un moment sur le bateau? for now. Ça a plus de l'air, honnêtement. Stay sharp. We're going in. Non, on peut plus avoir de moment sur le bateau. C'est dommage, honnêtement. I don't sense any more enemies. Ah, ok. Je sais que ça peut être. Bon, vous savez quoi? Je suis tanné. Je vais aller chercher le guide. Oudol réagit pas. Fait que je vais supposer qu'elle réagira probablement pas non plus dans la prochaine région. Et les bouts, autant j'ai envie d'essayer d'y arriver par moi-même, autant j'ai pas juste ça à faire. Fait que là, on est à 36. C'est pas ça? Ok. Otolina Palace.
Ok, fait que ça c'est une side quest. Ok. Lord Chamber, ça c'était Del Faris Castle. Est-ce qu'on a trouvé? Ah, c'est ça ici. Del Faris Castle et faut se rendre Lord Chamber. I think Hoodle senses something. Fait qu'il y a bel et bien un détecteur pour les hiboux. What a wonderful treasure this is. Il y a bel et bien un détecteur pour les hiboux. Been training? Yeah, I guess I got a little carried away. You think this is bad, you should see the state of my underwear. Yeah. A word of advice. You might want to refrain from mentioning that stuff around girls. Ones without a military history especially. Man, can you imagine Rinwell's face? She'd have a nervous breakdown. I meant in general, but you sure mention her a lot, you know. Huh? Oh, you know, she's always there, even when you least expect it. Springs to mind easily. Either that, or maybe some part of you is subconsciously always wishing she was there. May the trials and tribulations of young romance never change. Romance? Like I'd be interested in that know-it-all tomboy. I'm more about mature women. Someone more like Kisara. You know, I used to be a tomboy too when I was Rinwell's age. Look, it's not tomboys I have anything against. But come on, you've got to admit she can be a lot to handle. Hey, I miss anything? What's all the fuss about? Rinwell. Thunderblade! Ah! What the hell was that for? A little birdie told me you were speaking about me behind my back. Whew! From the looks of it, I'd say you've got yourself a rival. It wouldn't be called the Spring of Youth without a little storm every now and then. Hey, Shion. How are you and Alphen getting on these days? That's a little out of the blue. Why do you ask? Sorry, it's just... I don't know, I'm just curious, I guess. I mean, a lot's changed now he's got his senses back and all. I suppose you're right. Well, to tell you the truth, if he'd been the way he is now back when I'd first met him, I probably wouldn't have gotten this involved. But then, if we hadn't met like we did, then I never would have experienced these feelings, so... I guess it's complicated. I can imagine. I know it's not the same thing, but I know what it feels like to have someone you love who's out of reach. Because of Miguel. Alphen's still alive. It's not too late, you know. And after all, who can say what the future holds? I think if I were you, I'd take things as they come for now. Besides, touch isn't everything. I've never touched you, Shion. But that doesn't stop you from knowing that I care about you, right? That's true. But I do remember back when we first met, you made it plenty clear you weren't my biggest fan. But that was a long time ago. There were lots of things I didn't understand back then. Not that that's the point. Don't worry, I'm only teasing. I know what you mean. Thank you. And you're right. There are ways to convey your feelings besides just touching. I'll say, cooking immediately springs to mind. And if it's someone's favorite dish, all the better. If there's something on your mind that you want to tell him, why not try appealing directly to his stomach? You might just have a point. I'll give it a shot. Uh-oh. If it's Alphen's palate you're appealing to, that doesn't bode well for the rest of us. Well, friendship is about being supportive. Sometimes we just have to do our best and take one for the team, right? Ok. Juste avant de faire la prochaine conversation, je veux juste voir pour ce qui est des quêtes que j'ai. Ok. Bon.
Even after staying here, we never truly got to the bottom of what makes this realm's citizens tick. Renan and Danon are meaningless distinctions here. To have one's own mind is strictly forbidden. All that matters is blind obedience. That might be the case now. It can't always have been like that. There must have been something more. Once, maybe. Question is that something still salvageable? If it's not, we'll just have to make something new. No, not we. They've had enough foisted on them as it is. You're right. It's time the people here had the chance to forge their own path. That's not to say it'll be easy, but it will be worthwhile. These things take time to... What? What the... An ambush? Sorry. Sorry. There was a huge flying bug and I sort of shot without thinking. A bug? You mean like a Zoogle? Something tells me she would have shot it, whether it was a Zoogle or not. This realm is teeming with humid forests. It's only natural insects would feel more at home here than Menancia. In fact, I seem to recall reading somewhere that bugs around these parts lay their eggs in human food to ensure healthy incubation. Sounds like they're tougher than they look. What about you, Alphen? Bugs don't creep you out? I wouldn't say I was their #1 fan. Mind you, if times get desperate enough, I've been known to eat them. Insects as a culinary option, you say? What kind of seasoning are we talking? Dohalim, I don't think he was talking about cooking them. Hey, a lizard! Are you just going to keep standing around or what? Hey, arrête de te plaindre. J'étais en train de faire des conversations. To a seashore. Lemon. Je croyais avoir ramassé le truc ici. Pour se téléporter là, on va aller sur la plage. Apparemment, il y a quelque chose à ramasser là pour qui va nous permettre d'accéder à un des bouts. Encore une autre quête, une autre conversation. Oh? Hey, what is this bottle? You'll get sick if you drink out a random bottle you pick up. I'm not drinking from it. There's something inside. True. No. A letter? What does it say? Ship sank, drift on this island, no way off, send help. It seems they were a shipwreck and sent this letter out to sea in hope of being found. Oh my gosh! We gotta rescue them! Right. There is a map in here. It's a rough sketch, but it's got the location of the island. Let's take a boat there. Okay. Donc là, c'est une quête qui est actuellement jamais indiquée nulle part, apparemment. I never thought about this until now, Alphen. But doesn't it get hot wearing that armor all the time? You feel heat and cold again, don't you? Admittedly, yeah. It can get pretty toasty in this thing. Is it hard when your back starts to itch? Oh, you bet. Plus, my shoulders get stiff wearing it, even if it's not all that heavy. Kisara looks like she manages all right with her armor. Armor takes a strong body and a stout heart. Spoken like a true guardsman. Not that I really get what you mean. The more I think about it, the more I realize what a pain it must be. Like, what do you do when you need to take a leak? Ew! That part can be a bit of a pain, yeah. More things to take off. That sucks, man. Wouldn't it be easier if you just walked around outside of your armor most of the time instead? You never know when the enemy might attack. As tempting as it might be to take it off, it's not worth getting killed over. So basically, you're screwed if you ever get attacked while taking a dump. Right, Rinwell? Are you doing this on purpose? Ok. Bon. Du coup, ça me fait poser la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autres conversations de même dans les autres régions? Comme... Cislaudia, il y avait Messia, qu'on n'est pas retourné d'ailleurs. Donc je sais pas s'il y a des conversations là. Always good to be back in familiar territory. You guys want to rest here?
On va mettre les pieds dedans, messieurs. Ça va peut-être trigger les conversations. S'il y en a. Pas de l'air d'en avoir. Mais en tout cas, fait que là, on est censé aller à Maxar Hidden Raft. Et on va aller faire cette petite quête-là. Always good to be back in familiar territory. The Inhabited Island. Voilà. Je savais même pas qu'on pouvait actuellement se servir du bateau pour aller juste faire de la pêche. Isn't that all Madria's? So this is where her ship drifted. Then the one who wrote the letter is... Alive, but badly wounded. I doubt many of the others have survived. Let's survey the area. Ah, ok. Ah, fait que c'est quand même une certaine... c'est une bonne région. Hop. Voilà. Ah, c'est une place qu'on aurait dû avoir découvert plus tôt, ça. Voilà. Allez. Really? If it's in the sky, it's Allez, hop. not me. Give yourself more credit. Voilà. Boom. A comfortable win. We should be able to cook here. Ah, vu le niveau des ennemis, je pense pas qu'on ait actuellement besoin de cuisiner. Oh. You know, don't you think we're running a little low on food? I guess we are. Looks like there's a place to fish over there. Oh, what do you know? I'll go catch us some dinner. You could have just said you wanted to fish. Ah, je pense que c'est la première fois qu'on a cette petite conversation-là. Hop. Oh. Ok, Lustrous Astral Crystal. Hop, hop. Des strawberries. On a obtenu des fraises. Des patates. Il y a de l'air d'avoir quand même pas mal de choses dans ça, sur cette île-là. Poisson ici. Flatfish. Mackerel. As I recall, Sea beam. there's a recipe we've yet to try. Yeah, this is the last ingredient we need. Then let's go ahead and prepare it. Ok, nice. J'imagine l'ingrédient pour la dernière des recettes qu'on n'a pas essayé. Y avait-tu vraiment une recette qu'on n'a jamais essayé avant? Puis ça, c'est le dernier bout, je suppose. It's you. Lord Dohalim. I figured I'd find you here, Kelzelik. You knew he'd be here? The handwriting on the note was all too familiar to me. Did you come all the way out here to mock me, or have you changed your mind about putting me to death? What if I had? You have no right. You who abandoned your lordly duties and chose to fraternize with embeds of all people! And for what? How could someone as powerful as yourself turn your back upon the crown contest? Not this again. I ran from this once, but I must face it now. The crown contest was never for me. I apologize for dragging you along, but I do not regret my choice in the slightest. Listen to me, Kelzelik. People change. They can change given time, and regardless of their race. De toute façon, avec les informations qu'on a en ce moment, on sait parfaitement rien qu'en soi, on est tous pareils. You could do so much for others if you were so inclined. Me? Impossible. It's too late for me.
Death! Death closes in on me wherever I go. What? Hey, un dragon! That's Almetrius. Is she alive too? It's death! Ah, ça c'est haut. C'est beaucoup trop haut niveau, honnêtement. More fearsome than a wounded beast, especially without its master. Well, I'm not leaving it to its own devices. Ah, ok. Benediction. Aim for the weak spot. Calamity. Take this. Ah, c'est à peine si on y fait du dégât. Not on my watch. Can't end here. Ah, ok. Thunderbeat. Ah, ok. C'est à peine si on y fait du dégât, alors... Maintenant que j'y pense, hein, c'est quand la dernière fois que j'ai sauvegardé? Has this thing become even more ruthless? There's nothing more fearsome than a wounded beast. Voilà. Especially without its master. Well, I'm not leaving it to its own devices. Voilà. Lightning strike! Exploit the enemy's weak. The wrong fight! Here I come! In here! Get Double demon fang! Raging storm! Oh. On n'arrivera jamais à y faire mal. A chain between heaven and earth. A wailing banshee of lightning. Divine. Ah, ok. On n'arrivera jamais à le tuer. Juste ben trop... C'est juste ben trop au niveau pour nous autres, là. Ah, ok. Now you see what I can do. I'm laying Ah, ok. That'll bring you down. I'll bring you back from death's abyss. Ah, ok. I'll bring you back from death's abyss. Resuscitation. Maximum hurt. Ready to go. Allez. Not like this! I'll bring you back from death's abyss. Time for one more. Inspiration. Ah, je vais quand même essayer parce que j'ai pas vraiment ben d'autres choix, mais... Big blade. Swallow. Ah, ok. Non, j'y arriverai pas. Lightning strike! Glacial sloppy! Ah, ce qui m'énerve, c'est que là, en ce moment, le dernier point de sauvegarde remonte à... quand on a commencé le live. On n'a pas sauvegardé depuis. Y a-tu des sauvegardes auto, au moins, à quelque part? Dites-moi qu'il y a des sauvegardes auto. Ah, ok. Oui, c'est vrai, il y a encore des sauvegardes auto. Fait que ça, c'est pas de temps pire. On va pouvoir juste reprendre ça. Fait que ça, c'est une quête qu'on peut pas faire. Fait que malheureusement, le fait qu'on peut pas aller récupérer le hibou qui est derrière cette cave, qui est derrière cette quête, implique qu'on peut pas finir la quête des hiboux. Fait qu'on va pas avoir ben le choix que d'aller faire les autres quêtes. Si c'est toutes des quêtes que je peux pas faire, ben j'aurais pas ben le choix que de les faire après avoir fini le jeu. My lord, you've received a notice from Nodio. It said that the wedding is to be held at Sacleo's temple. Excellent, thanks you for letting me know. At last it seems the big wedding is upon us. I can think of a happiest occasion than this. Right! Yeah, I'm excited for them. Their future. Ok, fait que c'est quel temple? Leo Temple. Isn't that where Shion was being held?
waiting for this. Ok, fait que c'est tes mains en juste en face. Donc c'est dans la plage juste en face du... ok. Ok, fait que j'imagine que ça doit être vraiment genre ça ici. C'est vraiment genre juste en face du château, en soi, ce temple-là. Lord Dohalim, thank you for coming. Dohalim, you're here. Great. Let's get right to business. Everyone is waiting for you to speak. Oh. My, this is quite the gathering you all have assembled. All the more reason to make sure I don't disappoint. Ahem. Thanks you all for coming. Today I wish to forego the usual formality and ask for your blessing on this most auspicious day. I first met Sir Nodio and his soon-to-be wife Gary when... this is going to take a while. Now then, a toast for the loving couple, eternal happiness, as well as their peace and prosperity between Dana and Rana. Cheers! Cheers, everyone! Cheers! Alright, time for the big bouquet toss. You know, Shion, I heard that if you can't catch a bouquet at that wedding, you'll always be single and alone. What? Wait, really? Yeah! Yay! Oh. Nice try, you two. Better luck next time. Never. Why? Wait, something's wrong. I couldn't catch it. I'll always be alone. How could I... Oh, please. I'm so lonely. Oh no. This is just like what happened before. Alphen! I'm alone. I'm all alone. What can I do to get her to snap out of it? There aren't any thorns this time. I've got it! Alphen? Shion, you're not alone. You've got all of us. And it wasn't just one bouquet either. You've got us beside. There's be plenty of more bouquet to catch. This one from me. So please, don't give up. We'll fight this together. We're not going anywhere, so stay strong, Shion. You dummy! You dog. That's not what I was upset about. How many times do I need to tell you not to blindly rush into things? That said, it does make me feel better. C'est fou à quel point, en ce moment, les sous-titres sont pas partout pareils à ce qu'ils disent. Even if your bouquet is just a weapon named after one. I'm just glad I could help. And I made another one to go with it, so it wouldn't be lonely either. You never cease to amaze me, Alphen. Seriously. Caritas bouquet. Wedding cake cutter. Mais bon, fait que c'était... Oh! On a obtenu une tenue. Suit of armor. Ok. Transcendent armor. Whoop. Feeling better now, Shion? I'm sorry I lost my cool like that. Don't worry. It's not like I have any room for criticism. Being a grown-up isn't easy, is it? Bon. Fait qu'ils ont fini leur petite conversation. Moi, pendant ce temps-là, ce que je voulais checker, c'était leurs nouvelles armes. Juste voir à quoi ils ressemblent. Wedding Cake Cut. Oh, c'est actuellement une très belle arme, honnêtement. Voyons voir le Caritas Bouquet. Celle-là, moins beau, honnêtement. Ça, c'est l'arme standard.
Blackthorn. Refined Blackthorn. The Supreme Blackthorn. Honnêtement, celui-là il est vraiment nice. Puis je pense qu'on va y aller avec le Wedding Cutter. Ok. Voyons voir pour les autres quêtes. Pas mal sûr que je peux pas finir la plupart de ces quêtes-là, mais je peux au moins venir m'essayer celle-ci. Je crois que je devrais être capable de la faire maintenant. Parce que la dernière fois, il me manquait quoi? 2 à 3 niveaux? Avant d'être capable d'essayer de la faire. Ah, ok. This could be useful. On va sauvegarder ici. Juste pour pas être repris dans la même situation que j'étais tout à l'heure. Puis on va se réessayer à faire cette quête. En espérant que cette fois-ci on y arrive. Catching a cold? Here, have this herb I found earlier. I'm fine, thanks. Voilà. On va skipper vu qu'on a déjà vu cette partie-là plusieurs fois. Ah! Oh! C'est faire, c'est encore à 54, on est à... You just had to make things difficult for us, didn't you? What are you muttering about? Focus or you'll get hurt. Don't worry, I'll have this wrapped up in a flash. Voilà. Oui, tout le monde, facile sa tête, c'est son point faible. Let the marksman handle this. In a bind? Ah ben au moins, on fait toujours pas de dégâts, mais au moins il nous one-shot plus. Voilà. Voilà. Just as well, I'm here to stop it. Yeah, ok. On peut peut-être réussir à la faire, il est tout seul, fait que... S'il est plus capable de nous one-shot, c'est déjà amplement, honnêtement. Voilà. Ok, il fait quand même relativement mal. On va remettre Shion puis là sur le terrain. On va prendre l'ordre nous-mêmes. Voilà. Voilà. Allez. Voilà. Bon. Thank you for all your help. Please. On va puncher. I'm glad to know somebody's got my back. Voilà. Allez. Ouch. Il fait relativement mal quand même. Ouch. You have to hold on. This one's mine. Boom. This one's mine. Allez. On va retourner sur l'or. Ok, laisse faire. L'or vient de retomber. Voilà. Oh, nice. What did I tell you? Don't get in our way! Not today! Ok. Ça, c'est pas bon signe. Voilà. Voilà. Ouch. Je m'attendais pas à celui-là. Voilà. Du coup, je pense que ça va être un boss avec énormément trop de phases, honnêtement. Sorry. Ok. Voilà. Voilà.
C'est quoi? Ah, ok, fait que ça va être faible à l'eau en ce moment. Voilà. Ouch. On va remettre Alfheim sur le terrain. Ah, ok, faut faire attention à ça. Ça a tué quasiment tout le monde. On va ramener... Ah, Dohalim est mort. Pourquoi il m'affiche qu'il est encore vivant dans ce cas-là ici? Ah là là. On l'aura pas. On va quand même utiliser un Pineapple Gel. Donner à Shion le potentiel de nous soigner. Voilà. Voilà. Ouch. M'a utilisé un peu de gel sur moi. Voilà. Voilà. Allez. Voilà. Voilà. Ok, je suis mort. Ok, elle est morte. Tout est repose sur toi, Rinwell. Utilise l'Omega Elixir pour ramener absolument tout le monde à full vie. Voilà. 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 On va utiliser un autre Pineapple Gel. Allez, à terre. Ouch. On va ramener là sur le terrain. Ah, nice! Boom! Boom! Ok, là, il est pas content. Voilà. Voilà. Allez, hop. Voilà. Voilà. Ouch. D'où ça m'a touché, ça, honnêtement? Ouch. Ok. C'est un autre mort. Dohalim, reviens sur le terrain. Ouch. Ok. Elixir sur Rinwell. Pas Rinwell, mais sur Shion. On va mettre Shion sur le terrain. On va utiliser toutes nos ressources pour réussir à le tuer. Voilà.
Voilà. I'm going to need to use all the power of my will to accomplish this. Voilà. I feel like me again. Where are you going? Allez. Voilà. Elusive deity. Lunar corruption! Soaring blood now. Gemini Aqua! Allez. You require a hand. Can't get out of this. Anything in armor is all mine. Voilà. Right on a roll now. Here's a healing art! I won't give up! Ah, ok. My pride was my downfall. Voilà. Super slow dance. Ouch. Finest. Forgive me. This is my fault. No further. Ouch. Bon, ben, on est toujours pas le bon niveau pour l'affronter. Et c'est moi où il monte tout le temps niveau. Il était pas niveau 55 quand que je l'avais vu la première fois. Il me semble qu'il était 40. Ça marche pas, là. Je pense qu'il y a vraiment plus aucune quête que je peux faire en ce moment. Peut-être les seules que je pourrais faire, c'est accepter celles qui sont déjà là, mais rendu là, je pense qu'on va accepter la réalité puis juste se diriger vers la quête principale. Fait que... Rena, je m'en viens. On va essayer d'avancer le plus possible dans Rena. We've reached our destination. I wonder what Helganquil's civilization was like at its zenith. I can imagine that'd be something you'd take an interest in. There's no question it must have been advanced, like none either world has ever seen. We could surely stand to learn a thing or two from such a people. I get that you're itching to delve into its history, but we've got bigger fish to fry right now. Put a pin in it, and you can do all the research you want when you retire. I can think of worse things than a retirement dedicated to research. As for whether Rena is amenable to an aging specimen, It's a little early to be giving it serious thought just yet. a man can dream, though. A man can dream. Oh, we didn't say there's anything wrong with dreaming. In your case, Dohalim, dreams have a habit of spiraling into something else. You'll need to stay with us for now, though. You're too helpful to let retire. Why do I feel this is less of a compliment and more of an ultimatum? Just a friendly suggestion. Ah, ok. Bon. Désolé, au final, j'ai fait perdre pas mal de temps. Je voulais finir la quête des hiboux, mais étant donné que toutes les quêtes à cette heure sont rendues niveau 60 et plus, ça va être quoi qu'il va falloir que je finisse une fois que j'aurai fini le jeu. Fait que... Looks like you've worked into that pit of astral energy. Oups. Le prochain live va probablement être le dernier. Du moins le dernier avec de l'histoire. Il va y avoir probablement une autre quête pour finir le reste. Guess they don't need their Red Woman disguises anymore. Wait, can you understand us? It's no use. We're not going to get through to them. So they really are being controlled. In that case, we've got no choice. Allez. Oh, il y en a plein en plus cette fois-ci. They're not pulling punches. We have no choice but to beat them at their own game. Ouch. Ouch. Another incantation ruined. Voilà. Leave the enemy's arts to me. Voilà. Bum 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 bum. Allez. Voilà. C'est mort. And I'll stop your life! Armor won't save you! Tearing you apart! Dragon Form! Inferno Crossing! Voilà. Glacial Parting! Rending you apart! Bloody Howler! Ouch. Benediction Light!
Ouch. Ok, nice, j'ai été soigné. Ouch. Je peux pas vraiment dire que c'est facile d'avoir affronté ce qui a déjà été un boss en si grande quantité que ça en même temps. Hop. Voilà, on va absorber les spells. Voilà. You don't mess around. Certainly not. Voilà. Et il devrait en rester rien qu'un là, à cette heure. Voilà. C'était le dernier. Alphen. I can't forgive them for what they've done, but I hate killing them. They don't even know why they're fighting. How does that even make them any different from the Danan slaves? Perhaps. However, if we don't make a choice, the guilt of not doing anything will be that much worse. Yeah, I know. I hate for it to be like this. But if it happens again, you won't find me hesitating to act. Bon. Tant mieux parce que honnêtement, il va falloir que je forme les niveaux après tout ça. If we lose heart now, this whole mission is over. We have to stay the course. Il va falloir que j'essaie d'atteindre le plus possible le niveau 50-54. Underneath the hollowed ocean, but it's all artificial. I would imagine they're remnants left behind by the Helganquil, seeing as there's little actual land remaining. It's incredible. Do you think it stretches all the way down to the center of the planet? Hey, these guys built Lenegus, remember? They probably did this in a weekend. If they had the power to create things like this, did they really only use those immense capabilities to serve the Great Spirit? Or rather, was that the only use the Great Spirit let them use their capabilities for? Probablement que c'est la deuxième We option. haven't seen anyone here except Helganquil. Looks like this place really is their home planet. The true citizens of Rena. What a shame that they have become nothing more than puppets to the Great Spirit. To think of the promise their accomplishments once held. They had the potential to be great indeed. Do you think we could have got along with them? You know, if we had met under different circumstances. Like all of us, you mean? I suppose it's difficult to say for sure. We don't even know if they would see us as being on an equal level with them or not. I think we may have had the chance once, before the Renan Great Spirit came along and changed everything. You and Alphen both share an optimism. A strong willingness to believe in hope. Do you think that's foolish? On the contrary, I should like to take a leaf from your book myself. In Tragedy's Aftermath, hope is all we have. Encore une autre conversation. Just look at the size of that thing. The Helganquil's technology certainly is impressive. And they don't seem to do things by halves either. In the past 300 years. Oh, even before that. Just how many people, Renan or Danan, do you think have ever seen this? Regarding the past 3 centuries, at least, I'd say there's a good chance that we're the first. Also, while I get that it's impressive and all, I'm just amazed you're still standing around gawping at it at a time like this. Sometimes I wonder about your priorities. I can understand where he's coming from. More to the point, does anyone know where it leads? What do you mean where it leads? To the center of the planet, of course. And that doesn't strike you as sounding just a little bit, oh, I don't know, far? There has to be a quicker way to get there, right? Yeah. With all this technology at their fingertips, it seems pretty unlikely that they'd make that kind of journey on foot. There must be some kind of device somewhere. Let's see if we can figure out how to use it. Borrow one of their contraptions? You're either brave or out of your mind. If it works for them, there's no reason it wouldn't for us. Why make things harder for ourselves?
You know what he's like, Law. Once he gets an idea in his head, there's no talking him out of it. Bon. Heureusement, c'était la dernière conversation. Quoique j'avoue, j'ai pas essayé d'aller faire les ennemis puissants, hein. Allez! Allez, viens me les empêcher de bouger, hein. Hey! Tu m'as empêché de faire ce que je voulais. Allez! Voilà. Et c'était pas assez, il m'en manquait probablement comme un. Boum, boum. Bon, allez, il m'empêche-le de s'échapper encore. Voilà. Allez. Ah, ok. No Walling! Vas-y! Lady Fortune must truly be watching over me. Ah, ok. Il y a un petit coffre ici avec un grape gel. On va voir si c'est pas un ascenseur, ça. Is this a dead end? It appears this whole room functions as an elevator. That apparatus there is likely what's used to control it. I wonder how the Renans avoided being mind-controlled like the Helganquil. Do you think it might have something to do with the fact that they were originally Danans? I'd say it's likely. Which is pretty ironic when you think about it. Ironic? The Renans have committed grave injustices against the Danans. But it was all of their own volition, not because they were being controlled. Now, it turns out they themselves were once Danans too. Which must mean that the root of their evil isn't the Great Spirit, but something inherent in all of us. Our free will. Now hang on, though. It was that same free will that allowed Shion and Dohalim to choose to fight alongside us. Without it, we wouldn't have been able to beat hatred and forge all those connections we've made. Free will is what saved us, right? Law's entirely right. In any case, it certainly can't hurt to look on the bright side every now and then. Yeah. Where there's hope, there's a way. What'd he say? He said, without a doubt. Bien! Nous quittons cet ascenseur, du coup. C'est en train de monter, ça avait dit upper level. Moi, je veux que ça descende. What the? Where did they come from? Less worry, more action. Concentrate. Rising Wiper! Soaring Light Spear! Is that actually the card? Allez! Shockwave Flying freaks! Why can't they just sit still? Sia, can you take care of them? No sooner said than done. I shall ensure you survive this. Here I come. Rending you apart. Allez! Fais mal! Heal my weary companion. Another incantation ruined. Save you! Allez! Hop! Voilà! Commander of Heaven! Nice technique. Mets-les à terre. Allez! Allez! Ah! Pis Sarah, t'étais juste à côté, pourquoi t'as pas tapé dessus? Il manquait juste ça! For now, but things could shift at a moment's notice. You're right. Better stay alert. Ignite! I'll be... This one.
Benediction light. You must be tired of healing me. I'm merely doing what I can. Glad you're on our side, Jokerine. Are they calling reinforcements? Thin them out! Don't get surrounded! With the earth! I'm ready! Allez! This ends now! Consider yourself finished. Boom! Dragon swarm. Be still. Dance in the wind! Soaring light spear. Allez! Punch-le! You'll find no mercy! Chain between heaven and earth! Heal my wearied companion! Unwailing Banshee of Lightning! Try this. Allez! Meurs, s'il te plaît! Voilà! Oups! Really? It's my artsy diggy. Saisis dessus! Give yourself more credit. In a bind. Dazzle. Sealed! Dragon swarm. Resonate with the earth! Double demon fang. I thought you were going to wreck Voilà! Oh! Ça a l'air d'être vraiment efficace. and I'll provide assistance however I can. Allez, hop! Rising. Try this. This'll come in handy. I'm ready! Dragon swarm. Double demon fang. Hop! Where are you going? The flame inside me yearns to be let free. A chain between heaven and earth! Unwailing Banshee of Lightning! Allez! Ah! Bon. Okay, here I go. Void blast. Whirling struggle! Flame. Devastation. Now! Voilà. Frozen! Hammer! Nicely done! Coming through. Boum. C'est pas le dernier, mais on va le faire quand même. Scarlet Inferno. On a le choix, rendu là. Shine! Radiant light! No further! Dance in the wind! Dragon swarm. A chain between heaven and earth! Voilà. All yours, Kisara! Benediction light! Unwirling struggle! Winds of heaven! I'm ready! Voilà. Light burst forth! Radiant Genesis! Not a chance. A chain between heaven and earth! This one's gone! Be still. Screaming bathed in blood! Ah là là. Ignite. Sword Rain Alpha. Voilà. Look sharp. Bum bum bum. Lightning Tiger Blade. Dragon swarm. Voilà. Look sharp. Lightning Tiger Blade. I think the enemy's getting desperate. Don't tip your hand, though. Voilà. Look sharp. D'accord. Lightning Tiger Blade. Cette fois-ci, j'ai même pas choisi d'y aller avec l'âge, j'ai choisi Alphen. Allez. Voilà. I'll stop your movement. And I'll stop your life! Boum. J'ai envie de jouer un peu avec l'or, ça fait un méchant bot là. This one's mine. Resonate with the This earth! one's mine! Il est où là l'ennemi? Voilà. Demons descend! Flashing fang! Boum. C'était le dernier. Voilà. Et ça va être bon de même. There's always room for improvement. Even in such a harsh environment as this, there are still creatures here? You think they're native to Rena? Or could they be Zoogles somehow? Whatever they are, they're dangerous. Watch yourselves around them. Faudrait que je me trouve un spot pour manger. You think that pit stretches all the way to Rena's core? If that's true, and if we go down, we should find the Great Spirit. Oups. I've got a really bad feeling about this. I never miss. Primed and ready. Toutes les créatures ici sont à peu près niveau 50. Fait que ça va être une bonne place pour faire un niveau. Things really get on my nerves. Got flyers. I'm back.
Allez. Boom. Allez. Allez. Boom. Allez. Allez, boum, boum. Allez, on punch! Allez. Ah là là. I'm not brave. I just do what I have to. If you're ever in a pinch, just say the word. Ah là là, il m'a fait toucher par je sais pas quoi. Who, me? That's a little much, don't you think? I'm serious. Allez, boum. Allez. Nice. Hey, I'm pretty lucky. Je vais juste faire de quoi dans ces arts. Ah, c'est parce que j'ai genre juste 3. Ça fait penser, les skill panels sont, devraient être... sont pas de temps plein que ça. On peut attendre avant de les dépenser. I've got a really bad feeling about this. Allez, il y en a au moins... il y en a 3 dedans, non? Stand back. I'll trip it up. Allez, boum! Ouch! Voilà. Vengeance! Tu m'as fait mal! Allez. I'm not brave. I just do what I have to. If you're ever in a pinch, just say the word. Your astral arcs are truly Ah, ok, on a plus de... CP. every little bit helps, right? Indeed, it Ouch. I'll keep pushing to be better as well. I could do this all day. Aïe! Qui t'a permis? Ah! Arrêtez de le pousser! Non, mais... il serait mort plus tôt si vous ne l'auriez pas poussé le chemin de mon point! I think it is. Ah là là, on va récupérer ça. Platinum Chunk! On en a profité pour faire des niveaux ici. Oh, ça a l'air d'être ville un peu. On va en utiliser deux. Allez. C'est encore des loups. Oh man, I hope I long enough to regret this. Take this. Allez. Too heavy. What's not even fair? Too heavy. 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 Too heavy
Ah, ok, là, je suis plein de vie. Lui, il va vraiment vouloir m'attaquer. Allez. Ouch! D'où je me suis fait toucher par cette attaque-là? Allez. Sérieux, d'où je m'étais fait toucher? J'étais pas du tout dans l'espace de l'attaque. Allez, punch! Allez. Ouch. Voilà, boum. Ouch. On va la faire maintenant, tant qu'à y être, faut que je me soigne tout de suite après. Ouch. Bon, je suis mort. Voilà. Allez. Boum. Ces chiens-là commencent à me faire suer. Ah, ok. Ouch. On va se soigner. Allez. Hop. Voilà. Allez, meurs. On sait tous que t'as envie de mourir en ce moment. Allez. Ouch! Hey, non, mais sérieux! J'étais pas dans l'attaque! J'étais pas dans l'attaque, j'aurais pas dû mourir. Terre, foutu chien. Terrible. Is that a healing art? It is. I can't ignore your pain. I'll try to be more careful. Okay, here I go. Here, let me help. Blah, blah, blah. Holy land! Radiant flood! Too much to handle. Stuffed up. Incineration wave! Between heaven and Rising earth. weapon! A wailing beast! It's time to Nice, ça devrait être capable de le tuer, ça. die! Consuming wildfire! Ah, pas encore. Voilà. Thanks so much! Ouch. Vas-tu finir par mourir, foutu chien? Tout, j'adore les chiens, mais rendu là, celui-là, il m'énerve. You need healing. I expect you'll be in high demand if that's the case. I found some equipment. C'est l'équipement pour l'art, ça. Oh, 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 j'adore. Let me take a look at it. Va pas toi, Alfam. Va pas toi. J'ai vraiment essayé les armes que je viens d'obtenir, je pense qu'ils doivent pas être fameuses, mais on va quand même checker. Ah, c'est actuellement meilleur.
légèrement meilleur, mais c'est étonnant. Ah, ok, on va utiliser un pineapple gel. Ça va être nasty aussi. Ça va faire masse de dégâts. Je le sens. Allez. Ouch. Boom. Allez, frappe! Voilà. Allez, hop! On va frapper encore, hop! C'est ouais, c'est ça, c'est tout fait de la lumière, en fait. Ouch! Voilà. On va se soigner. Allez. Allez. Voilà. Boom. Allez, on refrappe. Aïe! Hey! J'aurais dû l'envoyer. Ça devrait le finir. Tout à l'heure, c'était un esquive que j'ai fait. Voilà. Et là, stop your life! Des fois, je veux pas comprendre je veux pas accepter les esquives que je fais. These structures don't look like anything built by the Renans, or even what we saw in the Forbidden Zone. Perhaps this is the true architectural style of the Helganquil. Or perhaps the opposite, given their situation. You mean like how some places favor building stuff with stone, while others rely on wood? That's an interesting way of looking at it. I'll have to inquire with Hevrecht 35 about it sometime. L'architecture va dépendre selon les régions. Certaines régions vont préférer certains styles, tandis que les autres vont préférer l'avoir dans un autre. Oh, ça va être bon à avoir. Can you take care of them? No sooner said than done. Ok, on va occuper des loups en premier. Ouch. Bon. Voilà. Les loups m'énervent.
J'ai-tu les attaques avec l'or qui sont électriques? J'ai pas l'impression, non. Non, j'ai pas d'attaque électrique avec l'or. J'ai envie d'avoir Tectonic Punch par contre. Puis Swallow Dance, on va le remplacer par Dragon Shot. For now, but things could shift at a moment's notice. You're right. Better stay alert. If it's in the sky, it's mine. Ah, ok. This one's mine. Going in. Divide. In its air. Death blossom. Crescent moon. China blade. Allez. Empêche-toi de bouger. Ah, ok, ça c'est mort. Allez. Voilà. Boum. Voilà. Ça aussi, ça va mourir. Et c'était le dernier. On va devoir se laisser dans pas long. On va juste aller finir au moins d'explorer cette pièce à côté. Oups! Ah, de bouger! Boum! Voilà. Yep. Ouch. Voilà. Ah là là. Allez. Nice. C'est mort. Voilà. Voilà. Boom. Good to know my training is paying off. Ah, là, là. Ah, ok, ça c'est un gros Zoogle. Et ça c'est... on va utiliser un Orange Gel pour aller ramasser ce qu'il y a derrière. Those thorns. I'm not letting them get in our way. Holy Cloak! Some good equipment. I can't say its appearance is to my tastes, personally. Non, c'est jamais de ton goût, toi, Dorleen. Oh man. I hope I live long enough to Ouch. Ok, encore un autre qui va faire excessivement trop mal. I could do this all day. Thank you for all your help. Please, don't mention it. I'm glad to know someone's got my back. Glimmer, I'm just getting started. Turn to ash. I'll finish you here and now. Punch! Allez. Allez. On va le puncher à nouveau. Vas-tu faire une attaque? Allez. Voilà. Ah, ok, il y a de quoi qui vient de tomber. J'espère que vous n'avez pas entendu ça. Boum. Voilà. On y a touché le nez, fait qu'on va pouvoir le frapper.
Ça, celui-là est résistant aux attaques électriques. Et quel... Ah, il est type linéaire, du coup. Voilà. Ah, ok. Allez. Mets-le à terre. Allez. Ah. I'll stop its charge. Thanks, Kisara. Now I'm in trouble. Allez. On va faire ça ici. Et ça, on va soigner avec un Grape Gel. Allez. Ah! Ouch. Fall back. I'll take your temperature once we're done. Kisara, I have a fever too. And I'm trying to bring your temperature down relatively quickly. Crumble! Eat this! Ah là là! I've let you all down. C'est pas possible. Ouch. How do you like being pounded into shape? Allez! Meurs! All on. T'as tué à 7 personnes aujourd'hui. Flair Demolisher. Nice! Dohalim. All yours, Kisara. Allez! Hey, anyone else think this might be a touch too dangerous? Ridwell's right. We should fall back to regroup and try again later. On va aller terrasser cette partie-là, voir si c'est pas genre juste... Ok, fait qu'il fallait terrasser cette porte. On va savoir. On va se téléporter à quelque part, n'importe où. Et on va aller se reposer. Ah tiens, il y a encore des quêtes à l'extérieur. Il y a encore des quêtes au début. On va aller faire ça demain au prochain live. Je sais que c'était censé être ça qu'on fait ce live-ci. Je suis quand même curieux de savoir c'est quoi les quêtes qui restent. Pas mal sûr que c'est toutes des quêtes beaucoup trop haut niveau. Mais que voulez-vous, c'est de la curiosité. Je vais checker ça au prochain live. Ah oui, puis d'ailleurs, tant qu'à y être, pourquoi pas faire ça de même en fait. On va se téléporter là. Like we get to sleep with a roof over our heads. Ouais, non, finalement, désolé, chiant, mais on va dormir. We've reached our destination. On va dormir dans un feu de camp. On va checker, voir s'il n'y a pas des nouveaux équipements qu'on pourrait s'acheter. Non. Dépenser beaucoup de notre argent pour acheter des pineapple gel. Acheter 7 gel de même. Les live bottles on en a assez, les happy bottles on a... Ça me sert à rien. Voilà. On va voir s'il n'y a pas des armes que je pourrais forger. Il y a plein d'armes que je peux forger. Moi qui pensais qu'on avait déjà pas mal toutes les meilleures armes du jeu, au final, il y avait d'autres armes. Y'a-tu de quoi dans le ranch? Non.
Voyons voir les accessoires. Hop. Il y avait de quoi qu'il fallait que je fabrique pour Shion, je crois. Skill Panel, Shion, Mystic Crest, on n'a toujours pas, puis ça non plus, on n'a jamais trouvé l'ingrédient item. Never be too prepared. Et on va voir c'est quoi ça. C'est vraiment bon, hein. Honnêtement, c'est 50% de chance de revenir à vie instantanément quand on meurt. Heureusement, j'ai pas de bonne pierre pour tout ça. En tout cas. But did we have to spend so much? J'ai pas tout dépensé là pour une fois, arrête de chialer. Why are you staring at me? I could ask the same thing. So this is how the Sovereign and Maiden are supposed to look. You two go great together. Law, come stand between us. Oh, sure. You want me to put something white on as well? Of course she doesn't. Take a closer look, Shion. It's a miracle. What are you talking about? This outfit, it's already got blue accents on it. So I see. Ok, c'est quoi un rapport avec les Blue Accents? I love how much amazing food we get to eat even when we're out on the road. Me too. Especially compared to what I used to have when I was still a slave. This is paradise. It's amazing what good food can do to keep your hopes up. Nagal used to say all the time that the power of food is subtle, yet profound. Yeah, ain't that the truth? For whatever reason, I find I don't worry nearly as much when I've got a full stomach helping me out. That's why you shouldn't be such a picky eater. Huh? She's right. You always leave food that you don't like on your plate when you're done. Come on, what's the big deal? Back in the day, I couldn't think about leaving any food. It was such a waste not to eat at all. You needed every last scrap of energy. Exactly. Even when my brother and I didn't have much to eat, we all did what we could to make it taste good and enjoy what we had. That definitely explains a lot about why you cook the way you do, Kisara. Dohalim, I bet you don't know what any of that's like. You must be used to food being handed to you on a silver platter. Sometimes it was gold. You didn't shy away from that at all. Although, there was one experience that does come to mind. Oh? When I first learned that the food I ate originally came from animals and fish, I was rather taken aback. You just ate whatever was in front of you without even thinking about it? That's a silver spoon to lead for you. Ok, une autre conversation. Your cooking has really improved, Shion. It's because of you that I understand what makes it so fun. I'm glad everyone seems to enjoy what I make too. I've noticed a disturbing trend that after it's your turn to cook, our ingredients tend to run really low. What's up with that? That is a good point, Law. There's a weird difference between the amount of ingredients she prepares and how much food actually gets served. Curious. Very curious indeed. I don't know. Isn't it pretty normal for veggies to shrink a little when you fry them up? Or maybe she eats all the bad batches herself so we won't notice. Come on, I wouldn't do anything like that. Then how would you explain the difference? I have a theory that I wish to propose. What is it? As we all know, Shion here can have quite the appetite. I imagine she often taste tests her own food as she prepares it. By my eye, it would appear that her footprints are leaving deeper impressions as of late. Far be it from me to level such an accusation, but the facts lead me to conclude that... She's been snacking while she cooks. And yet, she still looks so slender in her clothing. Yeah, I'm kind of envious actually. Wait a sec, are you guys trying to say she's... I'm what? Nothing? Nothing.
Eating too much? Shion, about that fight just now. Sorry about that. I was careless. I didn't come to criticize you. Just please take better care of yourself. You don't need to worry. Non, non, mais les conversations. In case you forgot, I can't exactly die anyway. It's like how you used to not care about getting beat up because you couldn't feel pain. And then I was the one to patch you up. It's the same thing. You're right. That is how I used to be. But this isn't the same. Then what do you mean? How is what's happening now different from what happened then? It's different now. Look, if you mean because you can feel pain again, It's because I don't want to see you getting hurt. You're right. When I couldn't feel any pain, I put myself in all sorts of dangerous situations. I didn't listen to anybody's warnings, and I made a lot of people worried for no good reason. I was foolish. This isn't about you and me being able to take pain. I don't want to have to see you get hurt, Shion. It's too much for me to take. Is that a crazy thing to say? No, it isn't. And I definitely don't like seeing you get hurt either, Alphen. We can't expect our enemies to show us any mercy. But I will do my best not to throw myself in harm's way out there either. How does that sound? I'm sorry if I sounded harsh earlier. I didn't mean to. I just really want you to take better care of yourself. I will. At least, for as long as I can. Mais voyons voir, c'est quoi? Fisherman Hat, Pat. Je pense que j'ai jamais fait celui-là. Oui, baisse, c'est cherché, mais... Celui-là non plus, je l'ai jamais fait. Cheese fondue, marble curry, omelette, ice cream, fresh steak, fancy parfait, sandwich, gnocchi, vitamin juice, vegetable juice, curry. Encore. Ah, parce que ça, c'est du marble curry. Je pense que je vais y aller avec Fisherman Hat, Pat. Looks perfect and tastes just as good. Ah, ok. Ah, c'est ce que je me disais, il devait avoir des conversations avec tout le monde. I thought you had something to talk about. I was waiting on you. Not really. Why? Should I leave you alone when I don't? No, it's fine. We used to really have to force these conversations when we started talking to each other, didn't we? To say the least. Hey, What is it? do you think you'd like to make something together? Make what exactly? Just if you wanna make dinner together. What did you think I meant? Huh? Dinner? Oh, dinner, yes. Yes, of course. Dinner. Right. What did you think I was talking about? No, it's nothing. Don't worry about it. Anyway, what did you have in mind? Well, do you recognize these ingredients? This is... Wait, is this? So you remember? That's right. We're going to fix the very first meal we ever had together. Although I remember it not being well received when we had it. You still remember that, huh? I'm sorry, Shion. I'm just teasing you, Alphen. I picked this recipe because it's easy to make, and I thought it would be a good choice for dinner, too. Anyway, let's get to work. With both of us making it, we should be finished in no time. I never thought we'd end up eating alone like this again. Just the two of us. Yeah. So much has changed when you look back on it. Well, I guess maybe not what we're eating, but still. No, I'd say even that's changed too, in a sense. Our meals are a whole lot better now. True. We both come quite a long way in the culinary arts. That's not exactly what I mean. How do I put it? It feels like eating together is a lot more enjoyable than it used to be. Yeah, I get what you mean. Even after our battles are done, when Dana is saved and our mission is finished, we'll probably still be sitting down to dinner like this, night after night. Yep, I doubt that much will change.
You've always got to eat at some point. I hope our dinners will always feel like this. Maybe not exactly like this. Hopefully we won't still be camping out. Oh, no, not at all. I meant in a nice, warm house. One with a roof over our heads and a proper fireplace, instead of an open campfire. And real chairs instead of these logs. Nice plates and silverware on a big dining table. Oh, and a proper kitchen. That'd be nice too. And when it's time to fix dinner, we'll be in that kitchen. Standing side by side. Whoops. Looks like we made too much. I don't think we'll be able to finish all this. Yeah, you're right. I'll see if anybody else is still awake. I'd really hate to have to throw it away. Side by side, huh? Intertwining art. Sorry if I'm a bit restless during the night. Intertwining, ouais. Bon, fait que avec ce success de débloquer, on va pouvoir s'arrêter. Oh! Explosive charge! Morning. Ready to head out? Morning! Ok, fait que c'est comme ça qu'on débloque les spéciales, je suppose. Juste veux checker ça. Ouais. 5 combos ou plus. Fait que... j'espère que le live vous aura plu. Il aura fait plus longtemps que prévu, mais regarde, on va dire que c'est conversation sur le quasiment une demi-heure qu'on a perdu de temps à essayer de trouver les hiboux. Bon, en fait, on a perdu quasiment une heure à chercher tous les hiboux. On en a trouvé, mais il y a vraiment un hibou qui nous a pris genre une demi-heure à chercher. Fait qu'avec ça, j'espère que le live vous aura plu quand même. On se retrouve demain pour un live sur Fire Emblem. Je crois que le chapitre qu'on est rendu... on vient de traverser le pont, c'est... le prochain chapitre, c'est probablement celui où il faut aller sauver Jeffrey. Fait que... c'est pas mal ça. Je vous dis à la prochaine. Et ciao!